Ну, хорошо. Я в связи с этим, это и для разогрева, так сказать, я людей поспрашивал, чтобы стало понятным то, что и так очевидно. Существуют проблемы в международном арбитраже, существуют проблемы с традиционными арбитражными центрами. И то, с чем я сегодня сталкивался, больше и больше клиентов спрашивают: хорошо, а где тогда? Вот если в традиционных центрах есть проблемы, где тогда судиться, когда передавать споры? И мы, наверное, начнем с Александра, чтобы он немножко рассказал про РСПП, потому что МКАС при ТПП Российской Федерации рекламировать не нужно. Это когда мы говорим о месте разрешения споров в России, это, безусловно, всегда опция номер один. Да? А вот в отношении опции 2 и номер 3, когда спрашивают в России, здесь разные варианты. Я думаю, что вот Александр может рассказать про арбитражный центр РСПП и вот насколько это удобная опция для российских и иностранных компаний. Владимир, спасибо большое. Мне очень приятно презентовать сегодня здесь наши возможности. Ответ мой очевиден. Это очень удобно и практически безальтернативно. И сейчас я расскажу коллеге, почему. Собственно, как вот часто я своим студентам ГИМО говорю, арбитраж, несмотря на то, что он международный, в действительности никакой не международный, а глубоко, как мы понимаем, по текущим событиям, национальный. Он подвержен всем особенностям санкционного режима, вот этих вот изъянов или, наоборот, того, что наши западные коллеги-партнеры воспринимают как некое положительное регулирование, и так далее, и так далее. И вот сейчас, в эту острую фазу, такое его свойство, как национальность, как привязка к национальному законодательству, она стала очень и очень очевидной. В связи с этой связью арбитража с правом страны места его проведения и многочисленными ситуациями, на которые коллеги уже указали, которые затрудняют всячески инициирование разбирательств за рубежом, поиск юристов-представителей, поиск арбитров, получение гонораров — вот насущная проблема, как я понял, для многих. Все это делает понятным необходимость сегодня для эффективного разрешения спора обращаться все-таки к российским постоянно действующим арбитражным учреждениям. Тут масло в огонь добавляет и национальное законодательство, новое национальное законодательство, которое уже все, наверное, выучили наизусть, статьи 248.1, 248.2 АПК. В каком-то смысле они, может быть, сами того не желая, помогают сейчас российским арбитражным учреждениям. Для примера, чтобы все здесь не зачитывать, статья 248.2, которая позволяет лицу, в отношении которого инициировано разбирательство в иностранном суде или международном коммерческом арбитраже, находящемся за пределами территории Российской Федерации, требовать запрета, как мы знаем, проведения там этого разбирательства. Вот к чему это приводит? И что должны осознать в первую очередь зарубежные коллеги, даже не отечественные предприниматели, а их зарубежные контрагенты. Все очень просто. Дело в том, что эта норма делает необходимой включение арбитражного соглашения в пользу российского ПДАО в договор. Потому что если речь идет о компании подсанкционной, то мы понимаем, что она всегда может перевести спор из иностранного арбитражного учреждения, просто действуя, скажем так, недобросовестно в российский государственный суд. И тогда, получив решение зарубежного арбитража, естественно, его никто, в силу того, что российский суд решит, что это его исключительная компетенция, за рубежом приостанавливать не будет, тем не менее, получив это решение, исполнить его в России будет невозможно, в связи с тем, что российский государственный суд решает иначе. Ну хорошо, скажут российские контрагенты. Это проблемы наших зарубежных партнеров. Вот пусть, так сказать, они в случае возникновения спора и мучаются с последствиями того, что мы выбрали зарубежный арбитражный центр. Но в действительности это не только проблема зарубежных контрагентов, это проблема и добросовестных российских участников разбирательств. Потому что если они захотят инициировать разбирательство за рубежом и столкнуться с вот этими многочисленными проблемами, и единственным их выходом будет обращение
в Российский государственный суд, то я думаю, что приведет это ровно к тому же, о чем я говорил в первом примере. Получив решение Российского государственного суда, по понятным причинам они практически нигде не смогут его исполнить. Ну и так далее, и так далее. Об этих сложностях можно говорить бесконечно, но вот эта простая проблема, связанная с нормой статьи 248.1 и 2, приводит к выводу, что или каскадное арбитражное соглашение, как мы говорили, кстати, до февральских событий, или альтернативное арбитражное соглашение, уж простите за каламбур, становится по большому счету безальтернативным сейчас для контрагентов. Безальтернативным имеется в виду в пользу российского арбитражного учреждения. Ну, я напомню коллегам, каскадное арбитражное соглашение – это соглашение, по которым в случае, если первая ступень, например, обращения в иностранный арбитраж по каким-либо причинам становится невозможным, вступает в силу вторая ступень, скажем, в пользу российского арбитражного учреждения. Но мне кажется, что в текущих обстоятельствах более правильным и более полезным является все-таки заключение не каскадных, чтобы там доказывать потом невозможность исполнения этого соглашения или еще какие-то проблемы, а именно альтернативных арбитражных соглашений. И за последние несколько месяцев мы постоянно получаем информацию о том, что такие альтернативные арбитражные соглашения заключаются. Ну, нам приятно, что это происходит в том числе в пользу арбитражного центра при РСПП. Пример такого соглашения вы можете видеть на слайде. Как многие из вас знают, арбитражный центр при РСПП, постоянно действующее арбитражное учреждение, которое получило первым разрешение на администрирование третейского разбирательства здесь, в России. Много преимуществ у нашего центра, но сейчас я хочу сказать о нескольких, связанных именно с разрешением международных споров. Во-первых, в 2020 году нами была открыта, сформирована специальная коллегия по разрешению международных споров, в которую на сегодняшний день входит свыше 120 ведущих мировых специалистов из более чем 25 юрисдикций, включая страны, с которыми у России наиболее объемный торговый оборот. Мы рассматриваем споры, которые возникают из, естественно, международных экономических связей различных, но и с участием, кстати говоря, физических лиц, что очень важно. Те проблемы, о которых говорили сейчас коллеги, ну вот, скажем, оплата арбитражного сбора. Мало того, что мы предлагаем на сегодняшний день для международных споров в России наиболее конкурентные ставки арбитражных сборов, я имею в виду именно международные коммерческие споры, в качестве примера приведена цифра в 100 миллионов рублей, арбитражный спор составляет 1 миллион 655 тысяч рублей при этой цене иска. Самое главное, что мы готовы принимать арбитражные сборы в различных валютах. Сейчас рассматриваем изменения в наших положениях о возможности оплачивать их в юанях. Мы готовы, и сейчас, в общем, заняты этим, открывать счета в неподсанкционных банках, для того, чтобы таких проблем, о которых рассказал Владимир, у тех, кто пользуется нашими услугами, не возникало. Мы готовы, и это положение, в общем-то, положение о сборах и расходах нашего центра, готовы по просьбе стороны принимать платежи от иных лиц, которые будут исполнять эту обязанность за участников разбирательства. В общем-то, это тоже та проблема, которая имеет сегодня место быть за рубежом, потому что такой обход, как полагают наши западные коллеги, не всегда допускается. В отношении привлечения арбитров, ну вот я должен сказать, что здесь тоже проблем никакой нет. У нас, повторюсь, коллегия подобрана, на мой взгляд, ювелирно. За время с момента начала специальной военной операции лишь один из членов коллегии, украинский,
арбитр, по понятным причинам, вышел из ее состава. И в настоящее время мы по-прежнему можем обеспечить сторонам наилучшую, на мой взгляд, репрезентативность с точки зрения тех юрисдикций, откуда они могут выбрать арбитров для рассмотрения спора. Кстати, за последние 2 месяца очень сильно выросло число специалистов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Они были у нас представлены изначально, но теперь в свете роста торговых отношений со странами Азии, с Китаем в первую очередь, мы, конечно, можем еще больше хороших специалистов предложить сторонам. Возникает вопрос очень часто о логистике проведения подобных разбирательств. Сейчас некоторые специалисты из России не могут попасть в место арбитража или в венью, когда оно находится за рубежом. Здесь мы никакой проблемы не видим. Понятно, что границы сейчас в основном открыты, но и помимо этого, с самого начала предыдущей нашей проблемы пандемии, мы очень активно начали использовать проведение слушаний онлайн, в виртуальном режиме. Надо сказать, что и до этого они были, но вот с момента начала пандемии практически все разбирательства были переведены в виртуальную форму. Система онлайн-арбитража, наша система ArbCloud хороша тем, что помимо стандартных опций, которые позволяют сторонам и документы подавать в электронном виде, и знакомиться с материалами дела в электронном виде, и прочее, система видеоконференц-связи, наша собственная система Mind, российская, кстати, российской разработки, она установлена на серверах нашего арбитражного центра, просто внутри наших помещений, что обеспечивает дополнительную безопасность для сторон, потому что мы все слышали о проблемах с утечками конфиденциальной информации в ходе разбирательств за рубежом. Вот у нас это практически исключено ввиду того, что мы пользуемся собственными разработками. Что отличает нас позитивно, кстати говоря, от некоторых российских арбитражных учреждений, то, что в случае, если стороны серьезным образом сопротивляются против того, чтобы проводить разбирательство в Москве, мы можем обеспечить администрирование разбирательств и за рубежом, в том месте, которое стороны сами посчитают для себя нейтральным. Я имею в виду как юридическое место арбитража, так и, повторюсь, венью место проведения устных слушаний. Это позволяет сделать наш регламент. Это не новелла, в сравнении, скажем, с регламентом МКАС, который императивно предписывает в качестве места арбитража рассматривать Москву, Российскую Федерацию. Изменить это невозможно. В этом есть свои плюсы, безусловно, но вот в настоящий, в текущий момент, как мне кажется, наша опция является более привлекательной. Следующий момент, который, очевидно, делает преференциальный выбор российских арбитражных учреждений, это, конечно, и угроза применения сверхимперативных норм в тех ситуациях, когда речь идет об иностранных арбитражных учреждениях, об зарубежных местах арбитража и о применении иностранного материального права. Потому что арбитры просто не могут уклониться от применения этих сверхимперативных норм вот в описанных мною ситуациях, в то время как у нас такой обязанности нет. У нас классические, по большому счету, правила о выборе права, применимого к существу спора. Да? Мы видим, что Третейский суд может разрешать споры в соответствии с теми нормами права, которые он посчитает применимы, с учетом, конечно, соглашения сторон и прочее. То есть совершенно такие вот классические модели. Но самое главное, что нас и национальное законодательство не обязывает, не предписывает применять вот эти вот сверхимперативные нормы, как ту, что я показывал на предыдущем слайде, регламент ЕС, который фактически запрещает удовлетворение исков, вытекающих из-под санкционных договоров, из-под санкционных отношений, да, тех договоров, которые пострадали в результате применения санкций. Это тоже важный и полезный нюанс, который в обязательном порядке необходимо учитывать. Ну и вот о чем мне особенно приятно сказать, что, конечно, стороны, которые обращаются к нам, лица, которые включают нашу оговорку арбитражную в свои контракты, это один из первых вопросов, классический. А исполняются ли ваши решения за рубежом? Не далее, во-первых, я должен сказать, что те споры, которые мы рассмотрели с 2020 года, уже целый ряд из них
решения по целому ряду таких споров признано и приведено в исполнение в зарубежных юрисдикциях, но уже после начала известных событий в апреле текущего года Высокий суд Англии и Уэльса, то есть одна из самых, так сказать, дружественных и партнерских в кавычках юрисдикций, к нам признала и привела в исполнение решение нашей коллегии без каких-либо проблем, и вот оно подлежит исполнению на территории Англии, как если бы это было решение Высокого суда, как сказано в его постановлении. То есть даже текущие события не препятствуют тому, чтобы приводить в исполнение решения нашего арбитражного центра, и у нас есть подобные примеры. Я думаю, что на этом нужно завершать. Полагаю, что арбитраж справится с текущей сложной ситуацией, так же, как он справился и с предыдущей сложной ситуацией, с пандемией, но благодаря холодному, профессиональному подходу, в том числе российских арбитров, и самое главное, правовому подходу. Спасибо. Да, спасибо, Александр. В свое время мы в том числе проводили достаточно много мероприятий с Международным судом, Международным финансовым центром в Астане, потому что этот центр был создан относительно недавно, с другой стороны, уже достаточно большой период времени прошел. И первое мое удивление, конечно, было связано с Дубаем, когда они сделали финансовый центр в Дубае, где применяется английское право, и суды рассматривают споры на основании английского права. Но я был чрезмерно удивлен, когда в Казахстане сделали аналог вот этого финансового центра в Дубае, и там уже сделали суд для разрешения этих споров на основании, так сказать, common law, и Международный третейский суд. И вот, может быть, Бахет расскажете, что там происходит с этим судом, насколько это является опцией для российских компаний для разрешения споров. Да, Владимир, спасибо большое. Уважаемые коллеги, добрый день. Каждый раз прилетаем в Москву и получаем удовольствие от общения с вами. Спасибо за такое мероприятие. Ну, это же восточная мудрость, да, если можно скопировать, зачем придумывать, да? То есть, скопировали, вроде работает. Сейчас я расскажу более подробно. На этом слайде, я прошу прощения. На этом слайде вы увидите основные проблемы, с которыми может столкнуться любое лицо, которое обращается в казахский суд, в том числе и любая российская компания. Мы очень много слышим недовольства от российских клиентов в том числе, поскольку даже они удивляются, но мы не знали, что может быть хуже, чем в России. Может быть хуже, поверьте. Вот. Судьи перегружены, да, не как судьи, наверное, московского суда, но тем не менее 180-300 дел на судью, это вполне нормально для экономического суда. У нас очень высокая госпошлина. Сейчас мы представляем одного ответчика в казахском суде, сумма иска $40 миллионов. Истец заплатил там миллион с лишним долларов в виде пошлин. То есть это сумма, которая ушла в бюджет, все. То есть это без расходов на юристов. Это совершенно, не знаю, бардак, но у нас нет верхнего предела на пошлину. Это очень сильно сдерживает обращение в местный суд. Суд напоминает лотерею. На самом деле так и есть. То есть у нас страна большая, в зависимости от региона к региону судопроизводство и правосознание может сильно отличаться. То есть, Владимир, наверное, известно, там, на Западе есть свое понятие справедливости и законности, на юге другое. Вот. И, соответственно, даже в одном суде, даже если это экономический суд, квалификация судей может очень сильно отличаться. Поэтому это реально как лотерея. Судебная практика, в отличие от России, все гораздо хуже. То есть даже по базовым вопросам у нас есть различная судебная практика. Мы в зависимости от конкретного дела подбираем то, что нам нужно, и вот говорим, вот сложилась такая-то практика. Хотя на самом деле можно найти и обратную абсолютно практику. Верховный суд не проводит какую-то системную работу в этом направлении, то есть совершенно бардак. У нас дела рассматриваются очень быстро, причем приоритет рассмотреть вовремя, чем рассмотреть правильно. Очень четко соблюдаются сроки, невероятно четко, судьи за это наказывают, привлекают. У нас решение суда с высокой вероятностью вы можете получить вступившее в законную силу в срок от 4 до 6 месяцев. То есть решение будет, но что будет, непонятно. Вот. Это очень осложняет обращение
рассмотрения сложных споров, особенно если коллективные иски. Риск воздействия на суд, ну, здесь не буду говорить, институт председателей судов, то есть у нас, по сути, не судебная система, а Министерство правосудия, то есть достаточно вертикально она. Вот после январских событий, после смены власти в Казахстане сейчас идет реформа, мы сейчас работаем с Верховным судом по поводу устранения целиком института председателя суда. Вот. Если повезет, я думаю, нам получится решить вопрос большей части с коррупцией. Судебная статистика, судьи наказывают за то, что их судебные акты отменяют, и это приводит к тому, что им выгоднее выносить заурядные судебные акты. Любое проявление независимости и справедливости наказывается, опять же, через судебную статистику, поскольку Высший судебный совет решает вопрос о повышении и понижении судей, исходя из судебной статистики. И самое последнее, что расслабляет очень сильно суды и апелляционные инстанции из-за того, что Верховный суд пересматривает только 5,6% всех дел. У нас до 2016 года была тотальная кассация, полная, как французский корд де кассацион. Сейчас у нас пересматривают по ходатайству, по непонятным критериям, и в итоге получается 95% судебных актов, которые суд апелляционной инстанции вносит, они остаются в силе. Это сильно расслабляет и развивает коррупцию в регионах. Вот эта ситуация в судебной системе в Казахстане сейчас. У нас ситуация сильно изменилась, конечно, в отношении административных судов. В прошлом году ввели административно-процедурный процессуальный кодекс. У нас по статистике вот с прошлого года 56% случаев, когда удовлетворяют иски частного бизнеса против государства. То есть это прям очень серьезный прогресс. Фискальные споры, налоговые споры, таможенные споры, все, что связано с государством, 56% статистически дела выигрываются. Раньше было совсем плохо. Вот государство понимало, что не получится проблему судебной системы решить очень быстро. Нужен был очень такой быстрый quick fix. И решили скопировать DIFC и создали суд МФЦ. Вот. У суда МФЦ Международного финансового центра Астана имеется несколько оснований, по которым, несколько оснований, по которым суд может принимать юрисдикцию. 3 критерия связаны с привязкой к самому Международному финансовому центру Астана. Это выбор в качестве применимого права МФЦ, споры, касающиеся операций на территории МФЦ, либо споры с участием лиц, которые зарегистрированы на территории суда МФЦ. Таких споров совсем немного, но самый главный критерий – это если какое-либо лицо, даже не связанное с МФЦ, договорилось о заключении opt-in, то есть оговорки о передаче спора на разрешение суда МФЦ. Это вот наиболее частые основания для обращения в суд МФЦ. Туда можно обращаться по коммерческим спорам. Скоп коммерческих споров он пока непонятный, ну, договорные споры милости просим. Буквально вчера вот мы встречались с судом МФЦ, разговаривали в отношении возможности расширения компетенций, этот вопрос обсуждается. Обсуждали возможность, можно ли распространить юрисдикцию суда, расширить ее на, допустим, споры, связанные с несостоятельностью, инсолвенцией и реструктуризацией. Дальше. Особенности суда МФЦ. В суде МФЦ действует, то есть в МФЦ имеется 2 института. Это суд МФЦ, в котором сидят английские лорды, правила судопроизводства по английскому правилам процесса CPR, более-менее аналогичные. Судопроизводство на английском языке, а также имеется арбитраж при суде МФЦ, который, ну, по соглашению сторон может рассматривать споры, как обычный арбитраж, можно выбрать арбитров не из списка, сейчас я об этом более подробно расскажу. Правила судопроизводства позволяют более широкие возможности процессуальные, опять же, в силу особенностей английского процесса, возможность проводить полноценный cross-examination, возможность проводить discovery в каких-то более ограниченных пределах, запрашивать категории документов. Это все работает, ну, много вещей до сих пор тестируется. Главной особенностью является то, что решение суда МФЦ, оно имеет автоматически силу судебного акта суда Казахстана. И благодаря тому, что там сидят английские судьи, которые никак не аффилированы с Казахстаном, суд МФЦ все чаще используется в качестве института для решения споров с местными олигархическими группами, либо очень, скажем, влиятельными людьми на месте. Мы часто эти схемы используем, раньше использовали для того, чтобы условно договариваться с членами семьи.
вот, либо аффилированных с ними лицами. То есть он достаточно такой, позволяет обеспечить нейтральность, в отличие от обращения в обычный экономический суд, на который можно воздействовать. Поэтому, если вы рассматриваете возможность обращения либо заключения договора с контрагентом из Казахстана, обращение в суд МФЦА, он дает вот такое преимущество. В конце концов, можно будет это решение суда исполнить против неважно кого. В последнее время было 9 решений против государства Казахстана, из них 6 исполнены принудительно, 3 на стадии исполнения, и самое громкое было вот, относительно недавно, взыскали с Министерства транспорта за стройку, кстати, с Министерства транспорта, то есть турецкая компания взыскала. Поэтому очень не рекомендую. Суд МФЦА назначает enforcement judge, который следит за исполнением. Это вот еще одна особенность. По статистике, это вот вчерашняя буквально статистика, самая новая, рассмотрели 1092 дела. Это вот те особенности, которые я упомянул. Да, в отношении российских компаний. Мы в последнее время начали получать очень много обращений от российских клиентов в отношении того, можно ли обращаться в суд МФЦА для разрешения споров в отношении санкционных компаний, несанкционных. Но англичане же никогда не говорят прямо, да? То есть они всегда очень polite. Они сказали, конкретный случай будем рассматривать. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, мы обратимся, ну, как бы, по крайней мере, не было слова «нет». В отношении несанкционных компаний совершенно нейтральный подход, вообще нет никаких проблем. Далее. На этом слайде приведена статистика признания исполнения в Казахстане решений иностранных арбитражей. Статистика достаточно хорошая, то есть порядка 90% иностранных решений в Казахстане признаются и исполняются. Глобальных проблем нет, возникают частные случаи по мере увеличения суммы иностранного арбитража, решения иностранного арбитража, риск коррупции, там, воздействие повышается по понятным причинам. Вот. Здесь мы привели некоторые примеры, очень странные, по которым казахские суды отказывали в признании исполнений. Вот. Либо могут даже и признать и исполнить, но потом попросить отсрочку и предоставить отсрочку, что по сути будет означать, что решение не будет исполнено. Вот. Данную проблему решает арбитраж МФЦА. Каким образом? Правило арбитража МФЦА предусматривает, что решение арбитража МФЦА проходит процедуру признания исполнения исключительно через суд МФЦА, который pro-arbitration, то есть в котором сидят те же английские судьи, которые очень проарбитрабельно настроены. То есть, поэтому, если речь идет, опять же, про признание исполнения в Казахстане какого-то решения арбитража, желательно его передавать вот в арбитраж МФЦА, и таким образом вы избегаете необходимости обращения в экономический государственный суд для целей признания исполнения. Иным образом, если, к примеру, получить решение LCA в Казахстане, его нужно признавать и исполнять через экономический суд, там опять же будут возникать нюансы в зависимости от ситуации. И в арбитраже можно выбрать, у арбитража МФЦА имеется список своих рекомендованных арбитров, там достаточно много россиян, но можно выбрать из ней списка. В этом плане также проблем нет. У меня, коллеги, все. Если будут вопросы, я готов ответить. Да, спасибо, Махет. Но вопросы оставим в конце, может быть, да? Now it's my pleasure to introduce again Ismail Salim, who is the president. I don't know what is your position at Cairo Arbitration Court. I'm not going to make a long introduction because you better describe the center and your role as the center than me. The floor is yours. Thank you very much, dear Vladimir. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobradirim. Yes, Dobradirim. This is my second time coming to Moscow, and it's a pleasure to be with you today. The first time I came to Moscow was in April 2016, and I was invited by the Russian Chamber of Industrialists and Entrepreneurs to speak in one of their conferences. At that time, I was a partner and head of dispute resolution at Al-Tamimi law firm, which is a very the biggest law firm in the Arab countries. And I was a partner and head of dispute resolution in its Egypt office, but the firm had 17 offices in 9 countries.
And then I was approached by the center, by your center when it was established, to be on their list of arbitrators. Today I'm coming to Moscow, but wearing a different hat. I am not anymore practicing as a lawyer. Since 1st January 2017, I became the director of the Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration. The acronym in English is CERSICA, but Vladimir advised me not to use the acronym CERSICA. It's difficult to be memorized. I will say Cairo Center. Despite the fact Cairo is just a location of the center, because we are an international non-profit organization. We are not affiliated to the Egyptian government. We are an international entity, and we enjoy diplomatic immunities. This means that we enjoy immunities and privileges that ensures our full independence from the Egyptian government, and we enjoy an immunity against jurisdiction and an immunity against enforcement. This means that our assets, our bank accounts, cannot be seized or attached by the Egyptian authorities. And the Egyptian courts have issued several decisions recognizing our international nature and our diplomatic immunities. We are an international organization, so where do we come from? We have our parent organization is called ALCO. ALCO is the Asian African Legal Consultative Organization. It is an Afro-Asian organization comprised of 46 member states. All of these states are either Asian or African. Egypt is one of the founding members of ALCO in 1957. The only non-African and non-Asian member of ALCO is Cyprus. This is the only country which is not Asian or not African as member of ALCO, and ALCO is based in New Delhi. What has happened in 1978 is that ALCO has decided to establish two international arbitration centers in two member states, one in Kuala Lumpur in Malaysia and another one in Africa in Egypt. Why Egypt? Egypt has the oldest legal tradition in Africa and in the Arab world. We apply the Napoleon Code since 1875, and Egypt is well known for its well-versed courts and well-versed judges, and its legal system that has developed and modernized the Code Napoleon. Its scholars and judges, and especially its scholars, they studied in France. And in 1949, we were able to modernize the then archaic Code Napoleon, and our codes have been adopted by the majority of the Arab countries, and the decisions of the Egyptian courts are referred to by the majority of the courts of the vast majority of the Arab countries. So Egypt was chosen to host the Cairo Regional Center, and an international agreement has been concluded between ALCO and the government of Egypt to host the Cairo Regional Center. And in 1987, there has been another agreement concluded between ALCO and the government of Egypt to ensure that CERSICA enjoys diplomatic immunities and all the privileges and immunities ensuring its independence from the Egyptian government. And historically, the CERSICA has been used by different types of foreign parties, even in their cases against Egyptian public entities, and they were sure of the independence of the Cairo Regional Center. This is the Board of Trustees of the Cairo Regional Center, which confirms that the Cairo Regional Center is not an Egyptian center affiliated to the government. This is the Board of Trustees that appoints the director of the center every 4 years and renew his or her term. So you will see that many nationalities are represented in the Board of Trustees of the Cairo Regional Center, and we are honored to have Vladimir Ghvaley as one of the leading arbitrators, leading international arbitrators, and member of the Board of Trustees of the CERSICA, the Cairo Regional Center.
So you will see that most of the nationalities are represented. The members of this board of trustees are usually one of the best arbitrators or professors of international law in their countries. For example, Judge Abdul Qawi Yusuf from Somalia, he was the president of the International Court of Justice. Dr. Nabil Al-Arabi is Egyptian, but he is a very well-known international arbitrator, and he was also a member of the International Court of Justice. He is the chair of our board. And here you have the advisory committee of the Cairo Regional Center. The advisory committee plays a different role than the board of trustees. The advisory committee decides upon challenges against arbitrators. So if an arbitrator lacks impartiality or independence, a tripartite committee from this advisory committee, composed of very well-known arbitrators, will decide upon the challenge against the arbitrator. In Egypt also, we are well known of having very good world-class international arbitrators. I assume you all know Professor Dr. Muhammad Salah Abdul Wahab, who came to Russia and interviewed here, and he sits everywhere, and also Professor Dr. Muhammad Abdul Raouf, and all the others who are in this advisory committee. There are some major advantages of the Cairo Regional Center. First, it applies the UNCITRAL rules with minor modifications due to its nature as an arbitral institution. But our 2011 rules, which are currently revised, are very similar to the UNCITRAL rules of 2010. This means that you can choose your arbitrator freely. You are not bound by a closed list, and you are free to choose to apply the Russian law to the dispute. You are free to choose the seat of arbitration. It mustn't be Cairo necessarily, and there is a lot of flexibility that is well known. This is the UNCITRAL rules that are adopted by the Cairo Regional Center. Also, we have a strong list of arbitrators, very diverse, comprising also many well-known Russian arbitrators or Russian-speaking arbitrators, so that the center can appoint from among this list in case the parties or the co-arbitrators fail to appoint an arbitrator. And we have a very big advantage in terms of cost effectiveness. Our cost compared to our services, there is a very big advantage, and there has been a missing opportunity for the Russian parties who did not think of us as an alternative in the past, and I hope that this is going to be changed in the future, although we have already been tested and used by Russian parties, as I will show you in the slides, but we will try to increase this, we invite you to increase this percentage of Russian parties using the services of the center. We also have a strong impact in Africa, and recently we have registered cases and contracts performed in Tanzania, for example, or in sub-Saharan Africa. We also register contracts, we also register cases pertaining to contracts performed in Sudan or in countries other than Egypt. Despite the fact that the majority of our cases are related to Egypt, but this is not the exclusive situation. We are also well known in the region and on the African continent. Our awards can be enforced in 42 out of 54 African states that have adhered and ratified the New York Convention. I would like to apologize in case there are mistakes in the Russian language that I have used in the PowerPoint, because they have been done by an intern at Cairo Regional Center, and this intern is not Russian, is not a Russian native speaker, so if there has been some mistakes, I apologize for that. Also, for example, if you have an arbitration in Libya or concerning a Libyan party, Libya did not ratify the New York Convention,
but has ratified the Riyadh Convention, to which Egypt is a party. So the Riyadh Convention is a regional convention where 21 Arab states or states which are members of the Arab League of Nations. This convention facilitates the enforcement of arbitral awards. So you can also consider us in case you have an arbitration against a party from an Arab country and did not adhere to the New York Convention. We have a very strong case in terms of cost, especially the cases if the amount in dispute is lesser than $1 million US. There is a big advantage, and if you choose a sole arbitrator, if you choose that the arbitration will be decided by a sole arbitrator, all the costs will be $13,000 US for a case, for a value in dispute of $1 million. $5,000 US for the center and $8,000 US for the arbitrator. But although our fees are denominated or calculated in dollars, we are very flexible in terms of currencies. So the payment can be made by other currencies such as the UAE dirhams, the Saudi riyal, the Egyptian pound, the Qatar riyal. So there is a flexibility in terms of the currency. Global Arbitration Review published its arbitration cost compared article, and this article has been updated. It has compared 18 famous institutions worldwide, as you can see on this diagram, and you will see here this two scenarios of an amount in dispute of $1 million US or amounting to $1 million US. On the left, if there is a sole arbitrator appointed. On the right, if a three-member arbitral tribunal is appointed. Corsica, this is us. You will see that we are the less expensive center, the oldest arbitral center in Africa and in the Arab world, and is well recognized in the region and beyond. Our rules are based on the UNCITRAL rules of 2011, as we have mentioned, with minor modifications. And we also administer ADR cases, so mediation. We have issued our mediation rules in 2013, and we have also issued dispute board rules for long-term construction projects in 2021, and we are one of the very few centers worldwide that have issued dispute board rules. And since then, we have already registered 6 requests to appoint dispute board members. Our caseload, just to give you an idea about our caseload, since our establishment in 1979 until now, we have registered more than 1,570 cases. These are statistics concerning 4 years, from 2017 to 2020. You will see that we have registered 291 cases during this period. 26% of them were in the field of construction. 32% of the cases were in the English language, and 68% of the cases were in the Arabic language. We have registered our first case in the French language, because we are fully capable to administer cases also in French. This was this year, in 2022. You will see that the oil and gas sector is also, its shares in the cases represents 14%. You will see that there is a diversity of non-Egyptian parties. So 98 non-Egyptian parties registered cases at Corsica only during the period from 2017 to 2020. Including a few Russian parties, and we hope to increase this ratio and this number. Also, you will find parties from Europe, from Asia, from America, and from Africa. Also, arbitrators who sat under the rules of the Cairo Regional Center come from
80 plus nationalities, as you can see also from the slide. Most of the arbitrators here have been appointed by the parties. Only 10% to 15% maximum would be appointed by the center. And perhaps if we have time, Vladimir can discuss with us the identical list procedure, because we also apply it when we are requested to appoint a presiding arbitrator or a sole arbitrator, if we have time, because we want to respect the time frame. And these are the statistics of the first part of 2021, the year 2021. I have to explain why I only included a slide on the first 6 months, because these slides were prepared for the event that was going to take place on 29 October 2021, and this was the date of your first lockdown in Russia following the pandemic. So we did not have at that time the full statistics of 2021, in which we registered 83 new cases. The Russian parties, so in 2018, 3 parties from Russia registered cases at Corsica. In 2015, 1 party from Russia. In 2013, 2 parties from Russia. And in 2012, a single Russian party. We also have very reputable Russian arbitrators or Russian-speaking arbitrators in our list of arbitrators. But of course, you are free to appoint arbitrators who are not on our list. This is just to show you a sample that from each part of the world, we have reputable arbitrators who are on our list in order for us to appoint a neutral arbitrator, sole arbitrator, or a neutral presiding arbitrator, or an arbitrator on behalf of a respondent who failed to appoint its arbitrator. So our list is rich of well-known names and is regularly updated. We are not only an arbitral institution, but we are also a hearing center. So, for example, if you have registered a case in Kazakhstan or in the arbitration center of the Russian Chamber of Industrialists and Entrepreneurs, and you want to hold the hearing at the Cairo Regional Center, we have state-of-the-art hearing facilities, and Vladimir is part of us, is one of us, and he has visited these premises. And we are regularly requested by other arbitral institutions and by ad hoc proceedings to host hearings. It is very easy for Russian people and other nationalities to come to Egypt. There are direct flights between Cairo and Moscow done by Egypt Air, and the Egyptian government assumes the insurance of the passengers. And also you can get your visa upon your arrival to any of Egypt's international airports, including Cairo International Airport. We have excellent hotel facilities, very affordable, because we have special agreements with the Marriott also here. And we also host virtual hearings as well, and we have statistics on our virtual hearings, especially since the pandemic. These are the rest of our hearing facilities, and we also have a conference center and a very strong legal and arbitration library. And all these premises, as I have mentioned, enjoys diplomatic immunities. Since the COVID, we shifted partially to virtual hearings. So statistics on our virtual hearings since the pandemic: 42% of the hearings were held in person, 38% of the hearings were held fully virtually, and 20% of our hearings were hybrid. Finally, this would be one of the last slides before we
before I finish my presentation, because I want to respect the time frame. We have been, the African Development Bank has done a report, a due diligence on us, and this report can be found if you Google it. If you Google Cairo Regional Center, or you Google the African Development Bank Assessment Report of Arbitration Centers in Africa, this report, you can find it on Google. It's an independent assessment that was done on us, and we are fulfilling all the requirements of the African Development Bank. In 2014, there was only one requirement that we were not fulfilling, which was to have a French version of our rules. When I took over the direction of the administration of the center, the first task I have worked on, we finished in 3 months a French version of our rules in order to administer cases in Africa in the French language, and we have registered our first case in the French language this year. As my dear friend Vladimir has mentioned, I am fully francophone. I teach in Egypt, and by the way, in Paris for the Paris 1 University. So all the requirements are fulfilled, including the neutrality of the center. Even if you have a case against an Egyptian public entity, the neutrality of the center is fully ensured. There has never been any interference or intervention by the Egyptian state or by the Egyptian government, whether in the work of the director or the cases themselves. We have won the Global Arbitration Review of London Award in 2019, the arbitral institution that impressed, because of the ratio or the relationship between our cost effectiveness versus our services, and also because we have supported diversity even internally. My deputy is a lady, so she was promoted in 2017 to become the first lady as deputy director of the center. And we regularly publish statistics on the number of female arbitrators, although the statistics are still modest, but at least we have the courage to publish statistics regularly on the number of female appointments. And in 2018, we have registered a case and we had a fully female tribunal, a 3-member tribunal, all were female. This is the last slide. We also won the award of the African Arbitration Association, the Diversity Champion, and the Arbitral Institution of the Year in Africa. And this is the end of my presentation. Thank you for your kind attention. Thank you very much, Ismail, because, well, it was very interesting what you said. Of course, this is not news for me, but just this morning I had a discussion with some of my colleagues who shared with me the difficulties he had in having hearing facilities in Vienna. When the parties agreed to have hearing in Vienna, they could not physically find a place where they could conduct a hearing because of Vienna Chamber of Commerce and the hotels refused to provide facilities when they had that which is going to be useful for arbitration with Russian party. And frankly speaking, we have now in one of the cases scheduled a hearing in October in Paris, but if something happens, a lot could happen in the meantime. I think Cairo could be a very good choice because it's easily accessible by flights from Europe and from Russia. You don't need visas. You have modern facilities. You could have a nice video conference. You could accept payment for the facilities in any currencies. This is clearly under-evaluated, I think, so far by many Russian arbitration practitioners, and hopefully we will pay more attention to it. Thank you again for this presentation. Bahit, you want to make some comments? Yes, I have a question to Mr. Salim. It's an extremely important question. Do you have a branch at Sharm el-Sheikh, just in case, maybe? No, we don't have a branch in Sharm el-Sheikh, but every 2 years we hold
the sole biannual conference on the role of state courts in international arbitration, and we invite you really to attend this conference. It will going to be the 8th conference of its kind, and it discussed the role of state courts in support of international arbitration. I know that Russian people and Kazakhstan people, we have now an increased number of tourists from Kazakhstan. It's a very important market for Egyptian tourism. So we would be very delighted if you can attend our conference. If you want to hold your hearing in Sharm el-Sheikh, we can handle this. That is not a problem at all. There is no requirement that the hearings are held physically in Cairo. And for this occasion, I would like also to share with you, I agreed with Victoria, we have produced a documentary on the role of arbitration in the development of the Afro-Asian economies. And this documentary was supposed to be broadcasted in 2020, but have a look at it and we'll discuss it. This is the trailer. High tariff policy will lead to war. Long ago, the world was divided into East and West. The West symbolized advancement and prosperity, while the East became associated with backwardness and poverty. But this view is certainly out of step with today's reality. Why East Africa is the fastest growing region in Africa. Kenya and Ethiopia on the verge of overtaking Nigeria and South Africa as Africa's economic giants. Southeast Asian countries are emerging as major players in the global economy. Countries in Africa and Asia are undergoing a transformation, and the face of many of these nations is changing. But as trade grows, so do international trade disputes. One could easily foresee that there will be more trade and naturally more disputes to be settled. This is the story of the people fighting to resolve disputes through a field of law known as international commercial arbitration. Being exposed to international arbitration is not something you can avoid. One of the most efficient means of dispute settlement is arbitration. Arbitration always has been existed. Arbitration has played a significant role for society and for growth. ما يتميز بالتحكيم هو المرونة وكذلك السرية. Over the years, it has helped establish the foundations of commerce in the Afro-Asian region. Afro-Asian relations are destined to solidify in the future. But today, these nations are reaching a new stage in their economic evolution. Asia is playing a major role now, investment and trade role, probably the primary role in all of Africa. Some nations are becoming true superpowers. That China has become the second largest economy in the world. All the Africa of 10 years ago is not Africa of today. Will international arbitration be able to keep up? Asian African countries start to have a say in international relations.